Das Kellage Grollen means, Bootsmotors vibrierte durch die frisch Morgenluft, und halt über die still Oberfläche, de Crystal Lake. Langsam und bedächtig, gab ich Gas, und zog ein seltsam, aber zutiefst befriedigen Frakt. Es war mein. Ganz persönlicher Steg, der ruhig über das Wasser glitt, ein still Zeugnis zerkte wanner Grenzen. Auf dieser schwimmenden Plattform klammert sich ein Verwörter, an Zunehmen seinen Verbranter, man in den Sechzigern, an einen Verblichenen. Plastikartenstuhl, als Hinge sein Leben davon abi. Es war der alte Bernard, an nur 15 Minuten zuver hat noch freilich sein Engelschnerv an seinem, wie glatt, brandneuen Steg ausgeworfen, ein großzügiges Geschenk seiner Angeblick so lieben nicht, der einzig wahren Miss Veronica Thorn. Sein Gesichtsausdruck, als der Steg langsam sein majestatisch Ries antritt, war unbezweifelbar. Wechselt von purer Fassungslosigkeit zu aufkeimendem Unglauben und steigert sich dann schnell zu bleicher Panik, als ihm klar wurde, dass wie ein bizarrer, ungeplanter Festwagen über den See gesiegen wurde. Mein Name ist Julian, und Crystal Lake ist seit 12 Jahren mein Zuhause. Dies ist in Wiesen, ein Stück Paradies am See, habe ich durch mein verstorben Großmutter erworben, die. Das Haus im Wasser seit den 1970er Jahren besses. Zu dem charmanten, leicht rustikalen Haus gehört auch ein privater Steg, der beim Landkreis registriert, von der staatlichen Wasserstraßenkommies, sorgfältig genehmigt und von mir sorgfältig gepflegt wurde. Dieser Steg stand seit 40 Jahren in derselben Stelle. Fest Anschern gesichert und deutlich allen erforderlichen Sicherheitsregeln gekennzeichnet. War so legitim, wie Privatsteg nur sein können, einer so umfangreichen Dokumentation, dass sie ein juristische Bibliothek vollen können. Gegenüber der malerischen Bucht wohnt Frau Veronica Thorn, die selbsternannte Königin der Lakeside Alliance, der Eigentümergemeins, die gepflegteren Grundstück verwaltet. Obwohl mein Grundstück formal nicht zu ihrer großen Allianz gehört, schien sie der Illusion zu unterliegen. Ihr Autoritterstreck sich auf Ailes, was sie von ihrer weitlitifigen Terrasse aus sehen konnte. Veronica war der Tipp, der ein präzises Magband für die Grasche, die hat an im Praten Mangen, für so absurd Dinge wie Vogelhauschen verschickt. Die den falschen Bronten hatten. Mehrfach hat sie versucht, mich zu bezaubern. Und dann zu zwingen, ihre Aliens beizutreten, aber ich lent jede einzelne Einladung höflich ab. Das macht mich offenbar zum Staatsfeind Nummer 1, in ihrem akribisch geordneten kleinen Königreich aus Regeln und Vorschriften, ein ständig Herausforderung ihrer obersten Autorität, der eigentlich Jäger, der Moment, in dem mein ruhiges Leben erschüttert wurde, begann, als ich zu einer wichtigen Geschäftsreise am Wochenende in die Geschäftige Metropole aufbrach. Ich hatte das Haus abgeschlossen, mein geliebtes Fischerboot in der Sleipenlage festgemacht und sichergestellt, dass alles in Ordnung war, bevor ich in diesem Freitagmorgen abfuhr und mein Sorgen hinter mir ließ. Als ich am Sonntagabend erskift, aber zufrieden zurückkehrt, stand plötzlich etwas ganz und gar nicht. Mein Steg, der eigentlich 10 Meter von meiner Grundstücksgrenze ins Wasser hinregen sollen, war einfach weg, puff, verschwunden. Zuerst bekam mich kalt. Grauen. Ich dachte, vielleicht ein heftiger Sturm ist losgerissen, ein seltenes, aber verheerendes Ereignis. Da das ganz Wochenende über war das Wetter absolut ruhig gewesen. Keine einzige Welle war fell im Platz. Dann schweift mein Blick über die Vorautoferlinie. Und ich entdeckte meinen eigenen Steg, unwirkenbar seinen verwitterten Planken und den markanten grünen Klampen, der ruhig hinter Veronicas riesigem Wiesen zu verschaukelt, etwa 200 Meter entfernt, direkt gegenüber der Bucht. Am Montagmorgen schluckte ich meinen Prang hinunter und fuhr mein Pontenboot hinüber, die Sache zu untersuchen.
Mein Entschlossenheit wuchs mit jedem Rudderschlag. Dort bekam auf dem nächsten Morgen Dienstag, setzte ich meinen sorgfältig ausgearbeiteten Plan in die Taten. Ich hatte als mit den Behörden abgesprochen und sichergestellt, dass mein Vorhaben völlig legal und vorschriftsmäßig blieb, so dass es Veronikas obliegt juristische Schlupfwilcher keinen Raum liegen. Die Marine Patrol hat sich bereit erklärt, eine Einheit vor Ort zu entsenden, ein subtle aber eindringlich Prozess. Ich hat sogar das örtliche Sheriffbüro über die ungewöhnliche Situation informiert, sicherzustellen, dass alles sicher und öffentlich blieb. Pünktlich 7 Uhr. Lange bevor Veronika normalerweise zu ihrer Arbeit im Immobilienbüro aufbrach, startet ich mein Boot und vor mit meinem Hochleistungsschaufel und der richtigen Schleppausrüstung für den Seeverkehr über die Bucht. Bernard war bereits mit Kaffee in der Hand und Dock und machte sich für einen weiteren ruhigen Angeltag gemütlich. Winkt mir genauso freundlich zu, als ich nur kam, und erkennt mich offensichtlich nicht vom Wortig wieder. Hat keine Ahnung von dem bevorstehenden Spektakel. Ruhig manövrierte ich mein Boot zum vorderen Teil des Docks und begann das Schleppseil im Haupttrau zu befestigen. Mein Beugungen waren präzise und bedächtig. Erst als das Dock zum ersten Mal deutlich schwankt, ein subtles, aber unüberhörbares Verschieben, bemerkt Bernard, dass etwas Grundlegend nicht stimmt. Sein vergessen Kaffeetasse fiel mit einem leisen Platschen in den See, runter. Sich instinktiv in seinem verblichenen Gartenstuhl festhielt. Sein Gesichtsausdruck war ein faszinierend Mischung aus Schock und völliger Verwirrung. Die sich in blank Panik verwandelt, als der Steg, sein vermeintlicher Zufluchtsort, Seine, langsam, unvermeidlich Ries über den See antritt. Begann zu schreien, sein Wort gingen in drinnen des Bootsmotors unter, und fragt vers Weifelt, was los sei. Ich hielt ein langsam, gleichmäßig Geschwindigkeit, sowohl aus Sicherheitsgrund als auch, den vermergendlichen Joggern. Für einen guten, langen Blick auf die Bizarre Parade zu erblicken. Bernard, zu seiner versucht nicht abzuspringen. Hielt sich einfach fest, sein natural ways, rende sowohl den Stuhl als auch sein Kühlbox umklammert, offenbar entschlossen, zumindest seinen Bierware zu retten. Alas, wir die Hälfte Bucht überkehrt hatten wir ein beachlich Mensch angezogen. Lut kamen aus ihren Häusern und gezogen von dem Tumult. Einige zeichneten das Geschehen auf ihren Communicationspads auf. Ich sah, wie Veronikas hinter der Auflage, und sie kam vergerend, immer noch im Seidenbademantel, mit Lockenwicklern im Haar, while mit den Armen fuchtelt, ihr fernen Schrei wurden vom Wasser verschluckt. Das Boot der Marine Patrol. Mit dem ich mich abgesprochen hat, war nun deutlich in der Heimens Grundstück zu sehen. Die Beamten beobachten ruhig, ob alles sicher und legal blieb. Als wir uns endlich meinem Grundstück näherten, verlangsamt ich die Fahrt. Bernard war von Panik zu Resignation übergegangen und sah in seinem Stall wie ein besieter Fischerknecht, der seinen verwirrten und tötenden Vorgfurt wurde. Vorsichtig manövrierte ich den Steg zurück in seine ursprüngliche Position, genau dorthin, wo laut den GPS-Koordinaten, die in den Bezirksunterliegen sorgfältig aufgezeichnet waren, sein sollte. Die Beamten der Marine Patrol hafen Bernard, nachdem gesichert war, vom Steg herunter und wickelten ihn in ein Deck, obwohl der Morgen warm war. Zittert vor Adrenalin als vor Kultur. Veronika traf gerade auf meinem Grundstück. Als die Beamten des Sheriffs geduldig Bernards Aussage aufnehmen. Sie stürmt auf meinen Steg zu, immer noch in Bademantel und Hausgang. Ihr Gesicht ein Ausdruck wütender Empörung, und wollt wissen, was ich mir dabei gedacht hat. Der Beamt der Marine Patrol erklärt ruhig und mit fester Stimme. Dass ich mit voller Genehmigung der Wasserstrand kommis Gestelins jemandem zurückholen werde.
Als Veronika Versicht, über die Vorschriften der Allianz zu streiten, unterbrach sie der stellvertretende Sheriff Kull, until der Emite. Das sie wegen Diebstahls, Hausfriedensbruchs und unsaggenger Verlegung eines registrierten Bootsliegplatzes angeklagt wurden sei. Die Geldstrafen waren beträchtlich, zusammen mit den Strafen der staatlichen Wassersteuerkommis für die Verlegung eines registrierten Stegs ohne Genehmigung. Den Geldstrafen des Landkreises für Diebstahl von Eigentum im Wert von über 5.00 Credits und den Anklagen wegen Hausfriedensbruchs musste Veronika mit über 12.00 Credits rechnen. Da der Warschlag, der wahrhaft befriedigende Schlag für Aufblasings Ego, kam erst später. Die ausordentliche Vorstandssitzung der Allianz war für den folgenden Dienstag angesetzt, und es gab nur Stehplätze. Die Bewohner drängten sich in den Gemeindiesel, aufgeregt und aufgeregt. Ihr Kommunikationspad zweifellos mit viralen Videos von der Great Doktor gefüllt. Veronika sah im Kopfen des Tisches, ihrem Blitzen Thron, da zum ersten Mal, seit sie kennt. Wirkt sie winzig klein, eingefallen, ihr unerschütterlicher Autorit war völlig verschwunden. Das Urteil der Stadt war der allererste Punkt auf der Tagesordnung. Ein Bewohner nach dem anderen stand auf, endlich mütig genug, seiner lange unterdrückten Imprung Ausdruck zu verleihen. Ihr Stimmen zitterten wie angestauter Frustration. Herr Davies gab bekannt, dass Veronika Versicht hat, in die Wasserversorgung zu kündigen. Als sie ihr Sachen zusammenpackt, murmelte jemand weiter hinten, mit mutiger, klarer Stimmlaut. Das einzige Chaos des wir erlebt haben, war,